எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுல. ஸ்டிச்சஸ்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி விட்டுலாம் அன்னைக்கு. ரைட்டாக இருக்கு, கடிங்க சூப்பர். ஹாப்பி. இட்ஸ் அவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு அவதான் பாவம் உள்ளே கஷ்டப்பட்டு நம்மளா, நீங்களும் இல்ல நானும் இல்ல, அவதான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறோம் அவளை. கடைசியில வேண்டாம்ல போனீங்க ஒரு நாள், இருக்க சொல்லிட்டு ஒரு நாள் முந்தி போனீங்க, ஞாபகம் இருக்கு. ரொம்ப ஹாப்பி சார். நானும் ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ணனுக்கு தான் நான் ரொம்ப பயந்துட்டே வந்தேன், எப்படி இருக்குமோ என்ன பண்ண போறாங்க. எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா போச்சு. ஆனா இடையில இந்த ஒரு கடைசி 10% உயிரை வாங்கிட்டு எனக்கு டெய்லி போனு எனக்கு வருவாங்கல்ல ரவுண்டுக்கு, நான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவளை பத்தி. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீச் சரி ஆகணும். பட் 1 month கழிச்சு உங்களுக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகலைன்னா ஃபுல்லா ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுக்கலாம். ஏன்னா அந்த இவங்களுக்கு என்னன்னா ஹெமிஃபேஷியல் மைக்ரோசோம் இதில் என்னன்னா இந்த சைட்லாம் போன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மசில்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் டங்க் அட்டாச்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எல்லாம் மூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோமே பார்த்து இது போட்டு, அதனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் எடுக்கும் அது அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி திருப்பி வர்றதுக்கு. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்துடும், வராமல் போயிடும். ஏன்னா அவங்கள வந்து ஏதாவது குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்றது சேஃப். என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 months சொல்லிட்டு 1.5 years ஆகும். So it's the case of left-sided temporomandibular joint replacement TJR, POD1. The patient is doing well, little bit of swelling, and she's recovering well. Okay, fine. I spoke to her. She's fine. Give her liquids, juice, soup, milkshake, tender coconut water, anything liquid. Oh, you're good? Okay. Bite for me. Bite. Hello, how are you doing? Good? Okay, fine. So here's the case of TJR, right-sided, POD3. Patient is doing well. Can you close your eyes, please? Okay, good. Okay. Open your mouth. Close. Wow, nice. Good. Okay. Hello. Yes, close. Class 3. Class 3 it has become. Okay. Close your eyes. Fine. Do this. Sir. Smile. Soft diet from today? No. Okay. The stitches remove pannala. Remove tomorrow or Monday. Scan done? Scan. Okay. I'll check the scan, then we'll show you the scan. Okay. Close your eyes. Okay. How do you do? Smile. Okay. Do this.
swelling will reduce. Then it looks more flat. Now it is looking, this is flat, nearly it will become normal. இப்போ இவங்க ஃபேஸ் லைட்டாக திரும்ப மாதிரி அது என்ன இதனால வளர வளர சரியாகுமா இல்லாமல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது most of the changes will சேஞ்சஸ் not be like 100% result. Get a good result, don't worry. Koncha wait pannu at least 1 month time. சரி ஓகே இந்த ஸ்வெல்லிங்ஸ்லாம் இதாகுங்க Ade. This is day 7 of TMJ reconstruction surgery we had done. हाँ करो, मुँह बंद करो. So as you can see that the patient has regained a bit of her mobility with respect to the muscles. So she is able to open and close her mouth now, but still we have guiding elastics which is helping her to close the mouth. There is little bit of swelling which is present. There's more swelling on this side. So we are waiting for it to go so that more symmetry can be achieved. Okay? Take rest. Sister, tongue blade. Right TMJ surgery. So just on this side. This is how the suture site looks. It has healed very well. We have removed alternate stitches and we'll be removing the remaining stitches tomorrow. There is no problem in the suture site at all. Open, close. Yeah, nice. Yeah. Able to close. she's Very nice. yes. Okay. Hi. Ready to go home? Canal is there removed. No? Nothing is there. Okay, now. Close. Open. Close. The tongue depressor. Okay, swelling. I'll check it down. Okay, I'll check this wound little bit and call you. And after finishing rounds, I'll check. I'm to OPD down. சின்ன டவுட் இப்போ இம்ப்ளான்ட் உள்ள வச்சுருக்காங்களே இதை இதில் இந்த சைடு தாட மாதிரி எப்படி இந்த சைடு வர மாதிரி வச்சுன்னா எப்படி ஸ்கேன் பார்த்தீங்களா? பார்த்தோம் பட் லைட்டாக கன்ஃபியூஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பெட்டர் ஸ்கேன் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே. Still crying, scolding me. Yeah, no? Smile because she wants to go home. Okay. Fine, all good. I'll see tomorrow morning நான் discharge பண்றேன். இன்னி 1 day செக் பண்ணிட்டு கலெக்ஷன் எதுவுமே இல்ல, ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் ஓகே, நாளைக்கு discharge. From where? From here to there? This is salivary section. How will it go from here? This is this one again, sir. Dissected here, intraoral here. There's a communication. That is going to take time then. There's a communication, it will take 3, 4, 5, 6 days. Okay, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் உங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த கலெக்ஷன் வரக்கூடாது. மேபி ஒரு 2 days 3 days ஆகலாம். வந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க, யாராவது வந்து பார்ப்பாங்க டாக்டர்ஸ். அங்கே தொட்ட இந்த சைடு தான் வரும் வந்துச்சுன்னா. அண்ட் கூடி மட்டும் ஸ்வாலோ பண்ணுடா. எப்போ வந்தாலும் ஸ்வாலோ பண்ணிகிட்டே இரு. மவுத் க்ளோஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியுதா? Close பண்ணுங்க. Close. Close பண்ணுங்க. Close. Bye முடிங்க. Open. Close. Okay. Elastic கொஞ்சம் அது ரிமூவ் பண்றேன். இது எலாஸ்டிக் அது எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸு கொஞ்சம் வெளியில வந்திருக்கு. பல்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இது ஃபைன். ஓகே. அது கொஞ்சம் பாப்பா. சரி. பல்லு வலி இருக்கடா உனக்கு? வலி இல்ல? Did it get extruded totally? No, sir. Mobility is there. Automatically settle ஆயிடும். I think within 1 month settle ஆயிடும்.
Come here, you stand in the center. We'll take one good photo with you. You okay? Go home, okay? Today you will meet sir and then mostly he will let you go. Okay, we'll see you tomorrow. Take care.